স্যার কোনটা করাবেন টট থেকেই? নেগলিজেন্স পড়াবো আজকে। আচ্ছা, ল অফ টর্টের এটা আর একটা চ্যাপ্টার, সেটা হচ্ছে নেগলিজেন্স। তো নেগলিজেন্সের ক্ষেত্রে যেটা এখানে বলা যায় সেটা হচ্ছে এটাই যে নেগলিজেন্স হচ্ছে একটা টর্ট। Negligence as a tort is the breach of legal duty to the care which results in damage undesired by the defendant to the plaintiff. Negligence as a tort, negligence কে টর্টের আন্ডারে ধরা হয়। কেন? কারণ সেটা হচ্ছে একটা breach of legal duty। লিগ্যাল ডিউটি যদি ব্রিচ হয় সেটাকে নেগলিজেন্সের আন্ডারে ধরা হয়। which results, অর্থাৎ লিগ্যাল ডিউটি ব্রিচ হলে কি হয়? ড্যামেজ হয়, যেটা ডিফেন্ডেন্টের কাছে আশা করা যায় না। কে আশা করে না? প্লেন্টিফ আশা করে না। এটা উইনফিল্ডের একটা ডেফিনেশন, এটা তুমি বইয়ে পাবে না, এটা তুমি লিখে নিও। আমি পিডিএফটা দিয়ে রেখেছি গ্রুপে, তুমি এটা লিখে নিও। উইনফিল্ডের একটা ডেফিনেশন, অ্যাকর্ডিং টু উইনফিল্ড, নেগলিজেন্স অ্যাজ এ টর্ট is the breach of legal duty to the care which results damage undesired by the defendant to the plaintiff. Negligence has two meaning. Negligence এর দুটো মিনিং আছে। In the law of torts, টর্টের আন্ডারে negligence এর দুটো মিনিং আছে। Negligence as a mode of committing certain torts. Negligence as a mode of committing certain torts. Negligence হচ্ছে টর্ট, যেমন তোমার ধরো নিউসেন্স, ডিফামেশন, এগুলোকে মোড বলা হয়। ঠিক আছে, নেগলিজেন্স অ্যাজ এ মোড অফ কমিটিং সার্টেন টর্টস, যেমন নিউসেন্স হতে পারে, ডিফামেশন হতে পারে, এগুলোকে নেগলিজেন্সের আওতায় আনা হয়। নেগলিজেন্স ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ সেপারেট টর্ট। নেগলিজেন্সকে একটা সেপারেট টর্টের আওতায় আনা হয়েছে। তাহলে নেগলিজেন্সের দুটো মিনিং আছে। নেগলিজেন্স অ্যাজ এ মোড অফ কমিটিং টর্ট, এটা টর্টের, এটা একটা টর্টের একটা কমিটিং, এটা মোড। সে মোড গুলো কি? নিউসেন্স, ডিফামেশন, এগুলো। আরটা হচ্ছে নেগলিজেন্সকে কনসিডার করা হয় অ্যাজ এ সেপারেট টর্ট হিসাবে, একটা আলাদা রকম টর্ট। এইটা হচ্ছে নেগলিজেন্সের দুটো মিনিং। এইবার হচ্ছে এসেনশিয়াল অফ নেগলিজেন্স। নেগলিজেন্সের কিছু এসেনশিয়ালের কথা এখানে বলা আছে। ইন অ্যান অ্যাকশন ফর নেগলিজেন্স, নেগলিজেন্সের ক্ষেত্রে, ইন অ্যান অ্যাকশন ফর নেগলিজেন্স, অর্থাৎ নেগলিজেন্সের ক্ষেত্রে the plaintiff has to prove the following essential. নেগলিজেন্সের ক্ষেত্রে প্লেন্টিফকে তিনটে জিনিস ভালো মতো প্রুফ করতে হবে। একটা হচ্ছে the defendant owed the duty of care to the plaintiff. ডিফেন্ডেন্ট অলওয়েজ প্লেন্টিফের কাছে ঋণী থাকবে। ডিফেন্ডেন্ট মেড ব্রিচ অফ দ্যাট ডিউটি, ডিফেন্ডেন্ট নিজেই ডিউটিটা ব্রিচ করেছে। আর প্লেন্টিফ সাফার ড্যামেজ অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স দেয়ারঅফ। এই যে ডিউটিটা ব্রিচ হওয়ার ফলে কে সাফার হয়েছে? প্লেন্টিফ সাফার। এই তিনটে জিনিস প্লেন্টিফকে প্রুফ করতে হবে। অর্থাৎ যদি আমাকে নেগলিজেন্সে অ্যাকশন নিতে হয় সেহেতু, তাহলে প্লেন্টিফ হ্যাজ টু প্রুফ, প্লেন্টিফ প্রুফ করবে দ্য ফলোইং এসেনশিয়ালস। কিছু এসেনশিয়াল আছে যেগুলো প্লেন্টিফ প্রুফ করবে। তাহলে প্রথম জানলাম ডিফেন্ডেন্ট অলওয়েজ প্লেন্টিফের কাছে ঋণী থাকবে ডিউটি অফ কেয়ারের জন্য। ডিফেন্ডেন্ট ব্রিচ অফ ডিউটিটা করবে এবং ওই ব্রিচ অফ ডিউটির জন্য প্লেন্টিফ সাফার হবে। এই তিনটে জিনিস যদি প্লেন্টিফ প্রুফ করতে পারে তাহলে he can take an action under negligence, otherwise it is not possible. So first আমি দেখছি duty of care to the plaintiff. It means legal duty rather than a mere moral. এটা কিন্তু একটা লিগ্যাল ডিউটি, মানে আইনত ডিউটি। এখানে মোরাল ডিউটি বা রিলিজিয়াস ডিউটি বা সোশ্যাল ডিউটি বলে এটার মানে হচ্ছে একটা লিগ্যাল ডিউটি, রাদার দ্যান
মানে বরং কেবল moral duty, religious duty, social duty. The plaintiff has to establish, plaintiff কে establish করতে হবে that the defendant owed to him a specific legal duty to take care, which he has made a breach. তো এখানে যেটা বলছে, it means legal duty. এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে একটা legal duty. The plaintiff অবশ্যই establish করবে defendant owed to him, defendant তার কাছে ঋণী থাকবে specific legal duty to take care, একটা টেক কেয়ারের জন্য অলওয়েজ স্পেসিফিক লিগাল একটা টেক কেয়ারের জন্য একটা একজন ডিফেন্ড্যান্ট অলওয়েজ প্লেন্টিফের কাছে ঋণী থাকবে, which he was made a breach, যে জিনিসটা ডিফেন্ড্যান্ট ব্রিচ করেছে সেই জিনিসটার জন্য ডিফেন্ড্যান্ট অলওয়েজ দায়বদ্ধ থাকবে। There is no general rule of law defining such duty. এই ডিউটিটাকে ডেসক্রাইব করার মতো এরকম কোনো ল কিন্তু নেই। It depends in each case whether a duty exists. এটা ডিপেন্ড করে কেসের উপরে যে কোন ডিউটিটা বর্তমানে এক্সিস্ট আছে। এবার আমি একটা কেস করব, কেসটার নাম হচ্ছে, এখানে কেসটা আছে, কেসটা হচ্ছে এইটা, ডোনক ভার্সেস স্টিভেনসন। এই যে কেসটা হচ্ছে, এই কেসটাতে বলা আছে এ পারচেজ এ বোতল অফ গিঙ্গার বিয়ার, এ একটা গিঙ্গার বিয়ারের বোতল কিনেছে from the retail for appellant, a lady friend, তার একটা লেডি ফ্রেন্ড। Some of the contents were poured in tumbler, কিছু জিনিস, হ্যাঁ, মানে ওর মধ্যে ছিল ওই বোতলের মধ্যে, and she consumed the same, এবং সে না দেখেই ওটা খেয়ে নিয়েছিল, বোতলটা যেহেতু কালো ছিল বলে না দেখেই খেয়ে নিয়েছিল। When remaining contents in the bottle were poured into a tumbler, the decomposed body of smell floated out with her ginger beer. অর্থাৎ বলতে গেলে কি, একটা টাম্বলার মানে কি, গেলাস যাকে বলে, একটা গেলাসে ঢেকে সে খাচ্ছিল, সে লেডি ফ্রেন্ডটা খাচ্ছিল, তারপর কি হলো, মানে যতটুকু আছে সে মানে কিছুটা খাওয়ার পরে বাদ বাকিটুকু খেতে যাবে, সেরকম সময়ে যখন সে ঢাললো তখন সে দেখলো একটা পচা গলা শামুক ওই বিয়ারের মধ্যে ছিল। The appellant alleged that she seriously suffered in her health in consequence of having drunk a part of contaminated contents. এই সমস্ত পচা গলা শামুক খেয়ে সে কি হলো, অসুস্থ হয়ে গেল। The bottle was of dark, মানে যে বোতলে গিঙ্গার বিয়ারটা ছিল ওটা কালো রঙের ছিল, and closed with metal cap, এবং সেটা কিন্তু সিল করা ছিল, so that the content could not be ascertained by inspection মানে দেখেও বোঝা যায়নি ওর মধ্যে। She brought an action against the manufacturer for damage. সে কি করলো, সে ম্যানুফ্যাকচারার এগেইনস্টে মামলা খায়। এইটা হচ্ছে একটা কেস, ডোনক ভার্সেস স্টিভেনসন। এইবার যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে ব্রিচ অফ ডিউটি। ব্রিচ অফ ডিউটি বলতে কি বোঝায়? ব্রিচ অফ ডিউটি মিনস non-observance of due care which is required in the particular situation. Duty of care মানে হচ্ছে non-observation of due care, যে কেয়ারটা তোমার করা উচিত ছিল সেটা তুমি করোনি, কেন? কারণ তুমি ঠিকমতো লক্ষ্য রাখোনি। which is required in particular situation, একটা সিচুয়েশনে তোমার যে কেয়ারটা করা উচিত ছিল তুমি সেটা করোনি, কেন? তুমি সেটা লক্ষ্যই করোনি। তো হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার রিকোয়ার্ড? তাহলে স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার বলতে কি বোঝায় সেটা এবার আমাদের জানতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার বলতে কি বোঝায়? The standard is that reasonable man
or of an ordinary prudent man. স্ট্যান্ডার্ড মানে কি? স্ট্যান্ডার্ড বলতে যেটা বোঝায় রিজনেবল ম্যানকে বোঝাচ্ছে বা একটা অর্ডিনারি প্রুডেন্ট ম্যানকে বোঝাচ্ছে। স্ট্যান্ডার্ড বলতে রিজনেবল ম্যানকে বোঝাচ্ছে বা অর্ডিনারি প্রুডেন্ট ম্যানকে বোঝাচ্ছে। অর্ডিনারি প্রুডেন্ট ম্যান তার মানে একটা মানুষ সে যেমন ভাবে একটা মানে কেয়ার নিতে পারে সেই জিনিসটার কথা বলা যাচ্ছে। তাহলে রিজনেবল ম্যান বা অর্ডিনারি প্রুডেন্ট ম্যান যেটা যে কেয়ারটা নিতে পারে সেটার কথা এখানে সে বলছে। If the defendant has acted like a reasonably prudent man, যদি একজন ডিফেন্ড্যান্ট একটা প্রুডেন্ট ম্যানের মতো কাজ করে মানে একটা নর্মাল মানুষের মতো কাজ করে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দেয়ার ইজ নো নেগলিজেন্স, সেক্ষেত্রে কোনো নেগলিজেন্স হওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ একটা মানুষ যদি প্রপার কেয়ার নিয়ে কাজ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভুল হওয়ার কথা নয়, সেক্ষেত্রে ভুল হওয়ার কথা নয়। এইটা হচ্ছে ব্রিচ অফ ডিউটি। 3 নম্বর কি? ড্যামেজ। 3 নম্বর হচ্ছে ড্যামেজ। ড্যামেজের ক্ষেত্রে কি বলছে? ড্যামেজের ক্ষেত্রে বলছে it is also necessary that the defendant breach a duty must cause damage to the plaintiff. It is necessary that defendant breach a duty. এটা খুবই প্রয়োজন যে ডিফেন্ডেন্ট তার ডিউটিটাকে ব্রিচ করবে, মাস্ট কজ ড্যামেজ টু দ্য প্লেন্টিফ, এবং তার ফলে প্লেন্টিফের ড্যামেজ হবে, এটা খুবই প্রয়োজন। The plaintiff has to show that the damage caused not to remote a consequence of defendant negligence. প্লেন্টিফ এটা প্রুভ করবে যে এই যে ড্যামেজটা হলো এটা কিন্তু ডিফেন্ডেন্টের নেগলিজেন্সের মধ্যেই ছিল, নেগলিজেন্সের বাইরে নয়। কি অর্থাৎ ডিফেন্ডেন্ট যদি প্রপার ভাবে কেয়ার নিত তাহলে এই ড্যামেজটা হতো না, তাহলে এই ড্যামেজটা হতো না। তারপর কি বলছে? তাহলে তাহলে একটা জিনিস বুঝলাম যে যদি যদি প্রপার ভাবে কেয়ার না হয় তাহলে কিন্তু নেগলিজেন্স হতো না, নেগলিজেন্স না হলে ড্যামেজটাও হতো। যেহেতু প্রপার ভাবে কেয়ার নেওয়া হয়নি তাই জন্য নেগলিজেন্সও হয়েছে, ড্যামেজও হয়েছে। এই জিনিসটাকে কিন্তু অবশ্যই প্রুভ করতে হবে প্লেন্টিফ। নেক্সট, তাহলে এই তিনটে পার্ট অবশ্যই মনে রাখতে হবে: ডিউটি অফ কেয়ার, ব্রিচ অফ ডিউটি এন্ড ড্যামেজ। নেক্সট হচ্ছে নার্ভাস শক। এই জিনিসটা আগে ছিল না, মানে খুব রিসেন্টলি এসছে বলতে। মানে আমি যখন পড়েছিলাম হ্যাঁ তখনও ছিল, বাট এটার উপর কোশ্চেন আসে, খুব খুব যে আসে তা না, বাট আসে মোটামুটি।
this breach law is temporary recent origin. এই ব্রিচ লটা খুব রিসেন্টলি এসেছে। It provides relief when a person may get physical injury not by the impact, that is by stick. অর্থাৎ এটার মানে হচ্ছে মানে নার্ভাস শকটা কিভাবে it provides relief, এটা রিলিফ দেয় when a person may get physical injury not by an impact. একটা মানুষ যখন ফিজিক্যালি ইনজিওর হয় তখন রিলিফ দেয়। সেটা কিভাবে ইনজিওরটা হয়? স্টিকের মাধ্যমে হয়, বুলেটের হতে পারে, সোর্ড তরোয়ালের হতে পারে, বাট মিয়ারলি বাই এ নার্ভাস শক থ্রু what he has seen or heard. As far back 1888, Judicial Committee of the Privy Council in Victorian Railway Commissioner versus Countess did not recognize injury caused by shock sustained through the medium of eye, ear without direct contact. অর্থাৎ চোখ বা মানে কানে ডাইরেক্ট না শুনে যদি সে শক পায় সেটাকে মানে রিকগনাইজ দেওয়া হতো না। They thought that তারা ভেবেছিল an action could not be sustained unless there was a physical intact or something akin to it. তারা এটা ভেবেছিল যদি ফিজিক্যাল না থাকে তাহলে সে কি করে শক পায়। অর্থাৎ শুধু চোখে দেখতে, শুধু মানে চোখে না দেখে কানে না শুনে তাহলে কি করে শক হতে পারে। Not long after the above stated decision, we find out that injury caused by nervous shock without there being any physical impact. তাহলে এখানে কি বলছে? We find that আমরা এটা খুঁজেছি যে ইনজুরি কজড বাই নার্ভাস শক, ইনজুরি হতে পারে নার্ভাস শকের মাধ্যমে উইদাউট বিইং এনি ফিজিক্যাল ইন্ট্যাক্ট, কোনো ফিজিক্যাল ইন্ট্যাক্ট ছাড়া, হ্যাজ বিন রিকগনাইজড, যেটা এখন স্বীকৃত। The crude view that the law can take cognizance only physical injury resulting from actual impact has been discarded. রুট বলেছে ল স্বীকৃতি দেয় তাকেই যেখানে ফিজিক্যাল ইনজুরি হয়, and it is well now recognized an action would lie for any injury by shock sustained through the medium of eye or the ear without direct contact. Direct contact ছাড়া, ঠিক আছে, যেটা মানে শক হয় সেই শকের মাধ্যমে যে ইনজুরিটা হয় সেটা বর্তমানে রিকগনাইজ দেওয়া হয়েছে। এই হলো চ্যাপ্টার হচ্ছে নেগলিজেন্স।